أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في أولى حلقات الترم الثاني لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. كل سنة وانتم طيبين، ومبسوط إن احنا بنشوفكم تاني وبنقابلكم تاني في ترم جديد وفي شغل جديد، ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله. هنبتدي النهاردة حلقتنا بدراسة الألجبرا Factorizing Trinomial Expressions. يلا بينا نشوف ازاي هنعمل فاكترايزنج للترينوميال اكسبريشنز ومعنى الترينوميال اكسبريشن، ونبتدي حلقتنا على طول. يلا بينا. نبتدي حلقتنا ونتعرف على فكرة الفاكتورايزيشن، ويعني ايه اصلا فاكتورايزيشن. What's meant by factorization. Let's see. نبص هنا مع بعض على الفكرة دي. We studied before that the factorization أو factorizing an integer means to write it as a product of two factors or more. يعني أنا بجيب الفاكتورز بتاعت النمبر بتاعي حتى لو كان integer، وبعد كده هنشوف بعدها على طول ال factorizing algebraic expressions، ونشوف يعني إيه أو إزاي بنعمل factorizing. نبص هنا مع بعض كده، بص معايا هنا أهو. factorizing means this is the number 16 أهو، وبعدين هنعمل الفاكتورز بتاعته. 1 multiply 16 equals 16، صح ولا لا؟ يبقى ال 1 and 16 1 and 16 are factors of 16، هما دول الفاكتورز بتوعه. تمام؟ يلا 2 times 8 is 16، so 2 and 8 also factors of 16. يبقى الفاكتورز بتاعت 16 كام؟ ها 1 16 2 and 8. في تاني؟ ايوه 4 multiply 4 is 16، so 4 times 4 is 16، so 4 and 4 أو 4 يعني is a factor of 16. طيب نبص هنا النيجاتيف فاكتورز. negative 2 multiply negative 8 is 16، so negative 2 and negative 8 are factors of 16. So all these are factors of 16. يبقى أنا هنا أي number أو أي group of numbers أعمل لهم multiply by each other يدوني ال 16، ها بسميهم إيه؟ factors of 16. طيب المرحلة اللي بعدها درسنا برضو قبل كده how to factorize an algebraic expression by taking the highest common factor، ال HCF, the highest common factor. As we see here 5a plus 15b, this is an algebraic expression. تمام؟ اسمه binomial عشان consists of two terms. بفكر حضراتكم بالأفكار اللي كانت عندنا قبل كده. So this is a binomial expression 5a plus 15b. So we can take highest common factor 5. Okay, we can take 5 as a highest common factor, so the result will be 5 multiplied by a plus b. يبقى أنا هنا عملت factorizing للإكسبريشن ده by taking the highest common factor، وده أبسط طريقة أو أبسط نوع من أنواع الفactorization اللي هو taking the highest common factor. Let's complete. As we see another example for the highest common factor, 12x squared minus 4xy, so the highest common factor is 4x, and the resulted expression will be 4x times 3x minus y. يبقى factorizing أنا بعمل simplification، ببسط شكل الإكسبريشن بتاعي، كان بالشكل ده وصل للشكل ده. Is it clear? Okay. As we see another example for factorizing the highest by using the highest common factor, a multiply x plus y minus b multiply x plus y also, this is equal to 18. So and x plus y equals 3, so we deduce that. Okay, هنشوف هنا وناخد بالنا ان ال x plus y كلها as a bracket ده ال common factor بتاعي, so we can take x plus y, so the result will be a minus b, x plus y times a minus b equals to 18, and x plus y is 3. As you see, this is given, x plus y is 3, so 3 here multiply a minus b equals 18, divide both sides by 3, so the result will be a minus b equal to 6, and this is the required. تمام؟ كل الافكار دي عدت علينا قبل كده وشفناها قبل كده في السنين اللي فاتت. طيب ايه بقى الجديد بالنسبه لنا؟ تعال نشوف how to make factorizing او factorization for a trinomial. يعني ايه بقى trinomial؟ نفتكر كده consists of three terms. This is the first term
بص مع بعض هنا. this is the first term, second term, third term. 3 terms. لو عندنا هنا 3 terms ده كده اسمه trinomial. طيب ازاي احنا عملنا الفاكتورايزنج ده؟ ازاي وصلنا بالشكل ده x squared plus 6x plus 8 to this form اللي هو bracket جواه x plus 2 bracket تاني جواه x plus 4. how can we do this؟ نقرا كده مع بعض. the last term is 8, the product is 2 times 4. ال 2 and 4 دول اسمهم ايه ها؟ factors of 8 زي ما تعودنا وزي ما اتفقنا. factors of 8. coefficient of x is 6. coefficient means النمبر اللي هو sticked to x اللي هو جنب الاكس على طول is 6 and the sum of 6 is 2 plus 4, so the expression x squared plus 6x plus 8 is called a trinomial. يلا بينا نعرف الستبس اللي وصلتنا من هنا من الاكسبريشن ده للشكل ده. يلا بينا نعرف الستبس. First of all we write 2 pairs of brackets as this. نعمل 2 brackets open 2 pairs of brackets. Is it clear؟ طيب خطوة سهلة جدا، نفتح brackets. طيب الخطوة اللي بعدها factorize x squared وده أول ترم عندي first term بتاعي أهو x squared into x multiply x as you see في البراكت الأولاني أهو فتحنا 2 brackets بعد كده عملنا إيه x and x as you see. Is it clear؟ Okay, the next one search for 2 numbers whose product is 8 and their sum is 6. ده تفسير الكلام اللي فوق. احنا بنعمل ايه؟ we search for 2 numbers بندور على رقمين يكون البرودكت بتاعهم 8 product هو last term الترم الأخير والsum هو الميدل term is 6. so the 2 numbers are أكيد هما 2 و 4. البرودكت بتاعهم بيكون 8 والسمشن بتاعهم بيكون 6. so we will get that the 2 numbers are 2 and 4. Write these number inside the parentheses as you see. Okay? x plus 2, x plus 4, so x squared plus 6x plus 8 can be written or can be factorized into x plus 2 and x plus 4. Is it clear? As you see, product 8 والsum is 6 دول مش هنلاقي غير 2 and 4. yes زي ما حضرتك شايف هنا. بص هنا قال لي ايه 1 and 8 هم فاكتورز لل 8 يعني البرودكت بتاعهم 8 فعلا 1 multiply 8 بس هل السم بتاعهم 6؟ no, so this is wrong. negative 1 and negative 8 البرودكت بتاعهم فعلا 8 بس هل السم بتاعهم 6؟ no. هنلاقي ان مفيش غير ال 2 and 4 هم اللي البرودكت بتاعهم 8 وفي نفس الوقت السمشن بتاعهم is 6 so check mark هنا يبقى هم دول ال 2 factors بتوعي and we can write x plus 2 x plus 4 as a factorization form for x squared plus 6x plus 8. Okay, the trinomial which is in the form x squared plus bx plus c can be factorized as this. The first term each factor of x and the 2 other terms in the 2 factors are 2 numbers whose product is the last term and their sum is the middle term او the coefficient of the middle term. ده اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا عندنا النمبرز اللي هيتحطوا هنا جوه البراكتس ايه قصتهم؟ اعرفهم ازاي؟ هم السمشن بتاعهم بيكون اللاست تيرم السمشن بتاعهم بيكون الميدل تيرم summation بيكون الميدل تيرم او coefficient of middle term and their product will be the last term. البرودكت هيكون اللاست تيرم as you see. طيب ناخد examples اكتر ونتعرف اكتر على الفاكتورايزيشن وازاي نقدر نعمله مانوالي او بايدينا. بس الاول نبص هنا مع بعض هنا اهو على factorizing بالمنظر ده اهو. الاول this is the first equation x squared plus 5x plus 6 this is a trinomial 3 terms. طيب ايه الفاكتورز اللي يكون بسأل نفسي سؤال اهو الفاكتورز اللي البرودكت بتاعهم يكون ايه؟ ايوه اللاست تيرم يكون هو اللاست تيرم. طيب والسم بتاعهم يكون ايه؟ yes the coefficient of the middle term. مين التو نمبرز دول؟ البرودكت بتاعهم يديني 6
والسمشن بتاعه مديني 5، مفيش غير 2 و 3 زي ما حضرتك شايف. So we can say x plus 2 and x plus 3. Is it clear? The next one. ها بص معايا هنا x squared minus 5x minus بقى مش plus، هنا كانت plus as you see. طيب عشان تشوف بشكل أفضل، أو كانت هنا plus. So هنا x squared minus 5x plus 6. How can we do this? طيب I need two numbers. Their product is 6 برضو اللي هو last term is 6. السمشن بتاعهم يكون negative 5 as you see، لأن احنا بندور على السمشن. يلا بينا نبص كده أهو. Yes product is 6 so summation is كام؟ negative 5 as you see. طيب ال two numbers دول هما negative 2 and negative 3. Their product is 6. Negative 2 multiply negative 3 is 6. And their summation is negative 5. So they are the factors we need. So x squared minus 5x plus 6 equals x minus 2 multiplied by x minus 3 as you see. طيب. Another example. هنا x squared plus 5x minus 6. So we need a product of negative 6. عايزين two numbers يكون البرودكت بتاعهم كام؟ negative 6 المرة دي أهو عشان ده last term. And their sum is positive 5 as you see. So these two numbers are positive 6 and negative 1 as you see. So this is the factorization. Another one. Yes. We need two numbers. The product of them is negative 6, the last term. And their sum is negative 5 as you see. So it will be negative 1 plus 6, and this is the result of the factorization. Okay. Generally بشكل عام كده نعرف نعمل factorization ازاي او factorizing ازاي. نبص هنا على الكلام ده ونحاول نطبقه. Generally if the last term is positive، لو كان ال last term بتاعي is positive، بنعمل ايه في التو براكتس اللي احنا عملنا لهم opening، اللي احنا فتحناهم، اللي احنا سبناهم two brackets. If the last term is positive the two terms take the sign of the middle term. تعال نشوف ازاي. ثانية واحدة بص مع بعض هنا. لو ال last term كان ايه positive نعمل ايه؟ ال two terms takes the sign of the middle term. تعال نشوف الكلام ده اتحقق في اللي فات ولا لا. تعال نشوف كده. If the last term is positive، ايوه بص معايا هنا على التو اكزامبلز دول بشكل افضل. اللاست تيرم هنا عندي ايه؟ بوزيتيف. اللاست تيرم عندي هنا ايه؟ بوزيتيف. طيب بص هنا على البراكتس. الاثنين براكت the two brackets take the sign of the middle term. الاثنين اخدوا الساين بتاعت الميدل تيرم اللي هو بوزيتيف اهو. بص معايا هنا اهو. الميدل تيرم عندي ايه؟ بوزيتيف. يبقى التو تيرمز ياخدوا ساين ايه؟ بوزيتيف. طيب الميدل تيرم هنا نيجاتيف. يبقى التو ساينز ياخدوا ساين ايه؟ نيجاتيف، او التو براكتس ياخدوا ساين نيجاتيف as you see. يبقى لو كان اللاست تيرم بوزيتيف، التو براكتس زي الميدل تيرم على طول. اتفقنا؟ لو اللاست تيرم بوزيتيف التو براكتس زي الميدل تيرم. طب نكمل. طب يا مستر لو كان اللاست تيرم نيجاتيف، او الحالة الثانية هنا لو كان اللاست تيرم ماله نيجاتيف، ايه اللي يحصل؟ one term takes positive sign and the other takes negative sign. واحدة وواحدة، واحدة positive وواحدة negative لو كان اللاست تيرم ايه؟ negative. اتفقنا كده؟ وناخد بالنا هنا من الريمارك دي هقولها لكم حالا لما نرجع للاكزامبلز. The greatest takes the sign of the middle term. الرقم الأكبر هو اللي بيتحط جنب الساين بتاعت الميدل تيرم. تعالى نرجع كده نشوف ده حصل اتحقق قدامنا ولا لا. انا بص هنا على التو اكزامبلز دول. هنا كان الميدل تيرم او اللاست تيرم كان ايه؟ نيجاتيف. طيب يبقى نعمل ايه في البراكتس؟ نبص على الميدل تيرم؟ لا، واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف اوتوماتيك. خلاص؟ واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف زي ما انت شايف. طيب والكبير الرقم الاكبر اللي هو ال 6 takes the sign of the middle term. اهو بص ال 6 بوزيتيف عشان خدت الساين بتاع الميدل تيرم عشان هي الاكبر. The greatest number takes the sign of the middle term as you see. طب هنا كان اللاست تيرم نيجاتيف، يبقى بنعمل ايه؟ واحده وواحده زي ما اتفقنا، واحده بوزيتيف واحده ايه؟ نيجاتيف. طيب الجريتر نمبر اللي هو 6 زي ما انت شايف takes the sign of the middle term اهي
ماينس اهي، والميدل تيرم هنا ماينس. Is it clear؟ يبقى هو ده generally شكل الفاكتورايزيشن او الطرق اللي احنا بنتبعها عشان نعمل factorizing for trinomial، وده اول نوع من انواع الفاكتورايزيشن. اوكي؟ يس. Let's see a video from the EKB. نشوف فيديو كده من الإي كي بي، بنك المعرفة المصري، اللي احنا اتفقنا ان هو صديق وفي جدا لينا وهيفيدنا جدا في شغلنا وفي دراستنا. تعال نبص على الفيديو ونشوف ازاي بيبسط لنا فكرة الفاكترايزنج اوف تراينوميال، وبنستفيد من الإي كي بي ازاي ومن الفيديو ده ازاي. Let's see this video. Welcome. Previously we learned the meaning of the quadratic trinomial. Now let's learn some special cases for quadratic trinomials. We know the steps of factorizing the quadratic trinomial, but we should note that the quadratic trinomial will not always be in its simplest form. Sometimes you will have to simplify it, reorder its terms, or take a common factor. These methods are explained as follows. Let's start. In case the quadratic trinomial is very complex, such as it includes brackets at any term, it should be simplified. Let's have an example to understand. We note from the example that the last term is not simplified, so we must simplify the expression. Click on the next arrow to learn how to simplify it. To simplify the expression, multiply -3 by x and by -2. It becomes -3x plus 6. Therefore, the expression is x to power 2 minus 4x minus 3x plus 6. For more simplification, collect the middle terms, so the result is x to power 2 minus 7x plus 6. Finally, we factorize the expression by opening parentheses and writing x minus 6 in the first parenthesis, and the other parenthesis contains x minus 1. Now click on the next tab to learn the second case. Now let's look at a new case. Just follow the next example. A to the power 4 minus 10 minus 3a to the power of 2. From the example we note that symbols a have two powers, 4 and 2. So, according to the indices, we will arrange the expression. Press on the arrow to learn how to arrange the expression. We arrange the expression with respect to the indices or the exponents of the term. So the expression will be a to the power 4 minus 3a to the power 2 minus 10. After arranging, let's factorize the expression. Open parentheses. We will write in the first parenthesis a to the power 2 plus 2 on the second parenthesis, and we will write a to the power 2 minus 5. Did you notice that we divided a to the power 4 in two equal terms of a to the power of 2? Now click on the next tab to learn the third case. This is the third and final case we have here. In this case, the expression contains a common factor. So we can simplify the expression by taking out the highest common factor. Click on the next arrow to illustrate that on the example. To factorize the expression, we will write number 3 and open parentheses. Then, the first parenthesis will be x plus 2, and the other will be x minus 4. Now we have explained the three cases. You are ready to practice and factorize any quadratic trinomial expression. Okay, as we see هنا فيديو شرح لنا special cases لفactorizing trinomials، وقال لنا ازاي نعمل factorizing step by step، وقد ايه كان مفيد. تقدر حضرتك تعيده مره واثنين واكتر عشان تفهم الفكره بشكل افضل واعمق، وتقدر تتحقق من الفكره، وتقدر كمان تعمل براكتس عليها. يلا بينا نشوف special cases اكتر واكزامبلز اكتر on the whiteboard and see you there، ونحل اكزامبلز مع بعض على factorizing the trinomial. Let's see. يلا بينا نشوف هنا examples اكتر وافكار اكتر على factorizing، ونعرف ازاي نعمل factorization. So here we have 3 steps before factorizing. We must do it. Arrange the terms of the expression descendingly according the power of x. يبقى هنعمل arranging
descendingly للpower of x. تمام؟ لpower of مين؟ x. طيب next step take out the highest common factor if it exists. لو هي موجودة، لو عندي highest common factor أعمل check كده، اخد ال highest common factor بره. and if we have brackets we have to expand it. ازاي؟ تعال نشوف كده. وبعد كده هنعمل factorizing x squared x و x وبعدين نبتدي نشتغل. ازاي؟ تعال نشوف هنعمل ازاي factorizing ل these four expression. يلا بينا نشوف أول expression بالنسبة لنا. x squared plus xy minus 12y. هنا عندنا two values أو two unknowns أو two variables x squared and y squared x و y جوه الإكزامبل. طيب عادي جدا open two brackets، ها two brackets أهم، x هنا x هنا زي ما اتفقنا. ها what's the last term ايه هنا؟ ها negative، يبقى واحدة وواحدة على طول. last term negative، واحدة وواحدة. وبعدين نشوف البرودكت، عايزين two numbers، البرودكت بتاعهم يكون كام؟ 12. البرودكت اهو ده البرودكت يكون 12. طيب والسمشن بتاعهم يكون كام؟ يس. ها او الديفرنس بينهم، سوري الديفرنس بينهم يكون كام؟ 1. so this is 4 and 3. 4 and 3. وقلنا الكبير the greater takes the sign of the middle term. so هنا 4 هنا 3. is it clear؟ كده احنا خلصنا الفاكتورايزنج. بس في حاجة نركز مع بعض هنا، نركز في الجزء ده عشان الجزء ده مهم. هنا لازم يكون في y وهنا y بس. يبقى احنا هنعمل فاكتورايزنج عادي جدا زي ما احنا اتعودنا في الاكزامبلز اللي فاتت. بس الاحظ هنا ان انا عندي هنا y squared وفي الميدل تيرم في y. so we will put y next to 3 and 4. is it clear؟ the next one 3a power 3 plus 9a power 2 minus 120a. so لو احنا لاحظنا هنا يا شباب، لو اخدنا بالنا عندنا common factor هنا. بص common factor which is 3a. this is a common factor، ها متكرر في كل الترمز. طيب so the result will be ها a power 2. كده انا اتعودت على الشكل ده ان انا عندي هنا trinomial اول حاجه فيه a power 2 صح؟ plus 3a minus 40. is it clear؟ so this is 3a again. ها يلا open two brackets. يلا هنا مش عندي x عندي a. so a yes in both brackets. الأخير negative، last term is negative، واحدة وواحدة أهو. اتفقنا كده positive and negative. I need two numbers. Their product is 40 and the difference is 3. This is 5 and 8. So the greater takes the sign of the middle term. أهو عشان 40 أقدر أخليها 5 multiply 8 as you see. تمام؟ والديفرنس بينهم فعلا 3. لو بصينا كده الديفرنس بتاعهم 3 and the greater takes the sign of the middle term. The next one m multiply m plus 7 minus 18. so I will expand the brackets. yes, so it will be m squared plus 7m minus 18. this is the new expression. يلا بينا نعمل هنا factorizing للاكسبريشن ده. تعال نبص هنا. ها factorizing m and m. ها last term is negative، يبقى هنا واحدة وواحدة، واحدة positive واحدة negative. يلا what's the two numbers? their product is 18 and the difference is 7 is what? 2 multiply 9 is 18 and the difference is 7. يبقى هنا هتكون ال 9 هنا وال 2 هنا. ليه يا مستر؟ عشان خاطر الجريتر takes the middle sign. الأكبر بيكون جنب sign of middle term. yes. is it clear؟ اوكي، أتمنى نكون استفدنا ونشوفكم في حلقات تانية على ألف خير.